ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഡ്രസറ്റ് ഗെയിമിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ എങ്ങനെ ഡായൊക്കെ എങ്ങനെ പോയി ഗൈസ്? എല്ലാവരുടെയും ഒരു നല്ല ദിവസമായി പോയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ ബാക്കിനുണ്ടോ അലൻവേക്കിൻ്റെ തമ്പിയും കിട്ടീനോ? അലൻവേക്കിൻ്റെ ബാക്കിനുണ്ടോ കളിക്കാൻ പോകണം. അതിൽ വെറൈറ്റി ഗെയിം ആയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വലും കാര്യം ഒക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. നമ്മൾ ഇത്ര നാളും മുന്നേ നമ്മുടെ സ്ഥിരം വീട് കളി തന്നെ പറഞ്ഞല്ല ഗൈസ്. പിന്നെ ഗൈസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളോ. പുതിയ ചാനലാണ്, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്തോളോ എന്തായാലും. അപ്പം ഇന്ന് ഏത് വേട കൊടുക്കുക ഗൈസ്? ഗെയിമറാണ് കൊടുക്കുക. ചതിച്ചു അതെ, ഒരു ലെറ്റർ പോലും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. മൂന്ന് ലെറ്റർ കിട്ടിയില്ല. സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ കറക്റ്റായി. ഓൻ്റെ ഓടെ വന്നത് LOD ലോഡി
LOD ഒരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, LOD പിന്നെ ലൗഡി സി വരില്ലല്ലോ അല്ലേ. Lost FO L fall foul FOU foul FO
Lord. റൈഡിങ് കിട്ടണല്ലോ ഗൈസ്. ഒരു വാക്കും കിട്ടണില്ല കേട്ടോ. ആലോചിച്ചിട്ട് കുറേ ആലോചിച്ച് കിട്ടണില്ല. LOD ഫസ്റ്റ് വരാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. BO ball. അവിടെ കത്തണില്ലല്ലോ ഗൈസ്. പ്രാവശ്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. Bot. D-O Dowl 0L Del shit. നോട് കത്തണില്ലല്ലോ. അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരൂ. Foul FOU
FOULD. B bold BOULD. Fold down. D ആണ് നീ ഫസ്റ്റ് വരണ. ഡി ലാസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ്. നമുക്ക് 00ULD D jold bold nold wold zold zold fold wold wood. പിന്നത്തെ തോറ്റു കൊടുക്കണ ഒന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്ക്. ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേന്ന് കിട്ടി മുളക് നേര്. പിന്നെ ഗൈസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ വീഡിയോ. പിന്നെ എന്താ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടോളൂ, അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഗൈസ്. നമ്മളെവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നൈറ്റ് ബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മറ്റേ എൻ്റെ ഡിസ്കോഡിൻ്റെയും എന്നിട്ട് പിന്നെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണിക്കണത്, പക്ഷെ വരുന്നില്ല. എൻ്റെ കേസോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീമിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കഫേയിലാണ്. കഫേയിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേ 2 ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ടല്ലോ, അവർ അലൻ വേക്കിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണോ അലൻ വേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാമെന്ന് അറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഈ കൊല കാണുന്നത്. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream. ഈ കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മൾ അടിച്ചുള്ളത്. ഈ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ ഈ കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? Got it. നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ കരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ ഇന്നത്തെ കോൺവെർസേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട്. So Rose, help me out. How do you think we know each other?
We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. ഈ നാട്ടിൽ ഡിയർ ഫസ്റ്റ് കേട്ടാ. പക്ഷേ നമ്മുടെ Good to know. കൊലയാളികൾ ഡിയർ മറ്റേ മാൻ്റെ മുടിയിട്ടിട്ടല്ലടാ രാവിലെ അലക്കിയത്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫസ്റ്റിനാണ് എല്ലാവരും മുടിയിട്ട് നടക്കണം. അപ്പോൾ വലിയൊരു സീനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലൂകളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ അതിന് മുന്നേക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. മറ്റേ പെൻഡൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ പെണ്ണിന് ബുക്കേഴ്സിന്. കൾട്ട് നെക്ലസ് വിത്ത് ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ അല്ല വയ്ക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ എവിടെ വയ്ക്കുക? അടുത്തിൽ വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കൾട്ട് സിമ്പിൾസ് പിന്നെ ഒരു നോടിൻ്റെ കിട്ടിൻ്റെ കൊണ്ട് കയറിൻ്റെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സിൽ അവിടെ previous murders. Case closed. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. ഇനി പോണത് നമ്മൾ മോർച്ചറി ചെയ്യാടാ. അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ വയറ്റിനുള്ള എന്തുണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു ബോഡിന്ന്. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Cult of the tree. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. ഇവിടെ പൊട്ടി വീണ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. നീ പെണ്ണിൻ്റെ മോള് ഓടിക്ക് വരുമോ? അവസാനം മുൻ വിരിക്കൂ. എൻ്റെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ പോലെ റോസ് പറഞ്ഞ പോലെ. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. ജയിൽ പുള്ളിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോട്ടോ? വെറുതെ തോട്ടിട്ട് An innocent man.
തോട്ടിട്ടിട്ട് വരാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതിന് സീൻ വല്ല So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns. നമ്മളയാളുടെ ബോഡിയൊക്കെ വെട്ടിമുറിക്കേണ്ടി വരും. Unqualified to perform examinations. Yes. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് എക്സാമിന് അതിൻ്റെ ബോഡി എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫൈ ആണ്. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. ഇവിടത്തെ മാപ്പുണ്ട് നമുക്ക്. ഡിസ്കവർ പിന്നെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഗെയിം. കണ്ടമാനം മാപ്പിണ്ട്. Okay, let's take a look at our patient. യൂട്യൂബ് അടിച്ച് കളയരുത്. Before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Cause of death. ഹൃദയം തുറന്നെടുത്തിട്ട് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരത്. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Yes, but ഹൃദയത്തിനല്ലേ എന്താ എഴുതി പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോലെ Samin of Nightingale. Time to see what Nightingale's body can tell us. Anything to learn from the body? എഴുത്ത് കണ്ട ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കും. Virtual writing. Did the killers write this on the head? How I can make it out what it said. Cause of death. ഹൃദയം തുറന്നെടുത്തു. സ്മഡ്ജ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വിക്ടിം സ്കിൻ ബോഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal.
There's definitely something in his chest. Did the killer leave it there? Oof, സീനായി കണ്ടാറ. ഓ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സീനാന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ കോപ്പ്. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. നീ നടന്നു പോണ പോലീസുകാരൻ ക്വാണ്ടം ബ്രേക്കിൽ നടന്നല്ലേ? അതിവരെ ഗെയിമിനെയാണ്, ആ ഗെയിമിനെ കൊണ്ട് ക്വാണ്ടം ബ്രേക്ക്. അടാവിനേട്ടാ ക്വാണ്ടം ബ്രേക്കില്ലടാ അവന്. ഡാവ് മാഞ്ഞു പോയില്ലോ. എന്തപ്പ നടക്കണേ? മറ്റടാവ് മാഞ്ഞു പോയിപ്പോ എല്ലാരും അലക്കണോട്. ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഇടാ. എന്റെ മോനെ മറ്റടാവ് ഒറ്റടിക്കുമ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളവരൊക്കെ അലക്കിയ. Didn't see her. Could not see into bright light. അടാവ് സോംബി ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. ലൈറ്റിൽ നിൽക്കാനല്ലേ? He's coming. Need to be in the light. പണ്ടറക്കാലേ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളലക്കുന്നുണ്ടാ. അവിടെ തോക്കൂലില്ലേ, തോക്കപ്രസയിലാണ് അതല്ലേ ദേ പോണു. ഒരു ജെട്ടി ഇട്ടു വിടൂ. ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലേ, ഞാൻ അങ്ങനെ പൊക്ക വഴിക്കാണ് ഇറങ്ങി പൊക്കോ. സേഫ് ഹെവൻസ് will restore some of your health if you leave or attack from a safe haven while in combat it will become temporary. എന്താണ് from a safe haven while in combat it will become temporary. If you leave or attack. ഇതോടെ വിളിച്ചുള്ള മാങ്ങ. ഓ ഈ വഴിക്കില്ലേ ഇതെല്ലാരും അലക്കിയേക്കണ്. ഓ അലക്കറ ഡാവിനും മാഞ്ഞു പോയില്ലോ. മോനെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കില്ലേ, വിഷ്വൽസ് ഒരു സിനിമ കാണണ പോലെ അല്ലേ. ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ പോലെ അല്ലേ. ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞോട്ടാ. ഇയാള് പടായില്ലേ? But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared.
weird. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at അത് ടെൻസ് ആർന്നുണ്ടോ സീൻ ഭയങ്കര ടെൻസ് ആർന്നുണ്ടോ Saga had to pursue Nightingale into the overlap. ഈ അലമ്പേക്ക് Finding a way in would be difficult. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ് Saga would ഔട്ടാ know how. Stop the monster. സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥയാവുമ്പോ കൊളാവുന്നുണ്ടല്ലേ The heart is gone too. Did the fucker take it with him? You returned back it, man. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass പക്ഷെ hallucination. പുറത്ത് കാലത്തല്ലേ രാത്രി ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ അവന് വെളിച്ചെത്തിക്ക് This was supernatural. Well, I'm ഇവരെ glad you കലകിലെ എല്ലാരും ഒന്നുമില്ലേ Now we can figure out a way forward. What happened to the sheriff? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Mind place is currently unavailable. Photo in the Nightingale attacked us. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. You see the cult of the trees perform rituals to create monsters. Victim's body or and writing. Making us only victim become monster. Victim of cult become a monster. Nope. അത് ഇത് മറ്റോടത്താണ് കേട്ടോ ഒരു മറ്റേ എഴുത്തുള്ളത് I won't believe if I had seen it with my own eyes. Need to dig into this. There must be an explanation. Explanation ഒന്നുമില്ല supernatural പ്രേതം തന്നെ writing part of ritual. Text tattooed on victim's manuscript. Page found inside right here. Something significant. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. പുറത്ത് രാത്രി ഇവിടെ We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. ആടാ വിശ്വസിച്ചൂടോ ഇടാ വിശ്വസിച്ചില്ലടാ ഇടാ അവന് ബുദ്ധിയില്ലേടാ ബുദ്ധി കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക
Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Inventory Resident Evil പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Battery pack, trauma, adhesive bandages. The sheriff disappeared. Like poof, he's gone like magic. Magic's not real. രണ്ടുപേരും വിശ്വസിച്ചുള്ളല്ലേ. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. ലൂട്ട് സംവിധാനം ഉണ്ടോ? അതിന് ഓർഡറിലേക്ക് കേട്ടോ പോണ്ട. അവിടെ പോയി എന്നിട്ടാണോ? I need something to cut this. ബോൾട്ട് കട്ട. They're a fine pair. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടുപേര് പാട്ടായിട്ട് പോലീസുകാർ നിൽക്കണു. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ മണ്ടന്മാര് അതെല്ലാം കിട്ടുക നമുക്ക്. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, a bear. Help. കട്ട്സ് ചില സംഭവം മറ്റേ ഒറിജിനലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? For a tour guide. Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of അവറ്റങ്ങളുടെ ബോൾട്ട് കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കട ഇവിടെ majestic Mirror Peak. എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. The tour of a lifetime is just അവരെ ഇതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ, ഓഫീസിലുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ബോൾട്ട് കട്ടർ. discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermal. എന്നതാണ് പെങ്കിലേഴ്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ച് ഓടിക്കെത്തിയ. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Kill the Joe, make some more. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Pendant duty, അവർക്ക് അതിന്റെ സിമ്പിൾ തന്നെയല്ലോ അതിന്.
Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Cauldron Lake. നമ്മൾ Cauldron Lakeലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Audio പോയില്ല. He was chasing a writer. ലോഡിങ്ങിനിടെ കട്ട് സീൻ വരുന്ന കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഓഡിയോ മിസ്സാവുന്നു. She's writing book on his disappearance. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. This is the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the... streaming അവസ്ഥ സ്മൂത്തായിക്ക് റണ്ണാവുന്നുണ്ട്. പിടിക്കില്ല. Mail. Fragments of prose describing ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോട്ടോ. stories about what happened in New York. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നരുത്. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves. ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കട്ട് സീൻ വരുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ അത്ര ഹൈ പവർ കൂടി ഇല്ലല്ലോ. The Heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to Okay, figure out that's exactly a what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Bike on the This area is supposed to be close to the public. മറ്റടാ ക്ലൗഡാ ബിയർ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult. Please do not feed the wildlife. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. റിപ്പയർ ചെയ്യാനല്ലടാ കളി. ബോൾട്ട് ഇട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ? കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെട്ടി പൊളിക്കണ്ട്. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna,
sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Yes. Clear signs of tampering signal was rerouted into transmitter. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമുണ്ടാവണ പോലെ. Remember her by. Federal Bureau of Control. Steven, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can nor run through a garbage can. Thank you. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really നമുക്ക് ഫൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലടാ. ലീനിയർ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്തിട്ടേലും കിടാൻ സാധനങ്ങളുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെടാ. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you. Federal Bureau of Control Research Department Laboratory. Oh, അയാൾ പറഞ്ഞതിനാലും ലാബ് ഉണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവന്മാരെന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കണ കാരണം അവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം. Crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lane in an overlap. So how maybe something around here will tell us. We find Nightingale, then what? After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy.
They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Goals, trap making girls at court on like pollinating girls to look around the crime scene. Look around, We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. കാൽപ്പാട് നോക്കി പോണല്ലോ ഇനി. പെട്ടെന്ന് ചാടി വീഴരുതിട്ടാ. പെട്ടെന്നൊരു മ്യൂസിക്കില്ലേ, പണ്ടാരം ബോസ് മ്യൂസിക് പോലെ. 19 ബുള്ളറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. മ്യൂസിക് ഇപ്പം എന്തൊരു ജംപ് സ്കെയർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അതിനാണ് മ്യൂസിക് വെച്ചാണ്. നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് കയറി പോയി നോക്കിയില്ല കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം അവിടെ എന്താ. വേണ്ട, വേണോ? നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്താ. ജസ്റ്റ് ഒരു പേടിയുണ്ട്. ധാരാളാ വിച്ച് കട്ട്. പണ്ടാരം ഒരു ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കണ പോലെ. ആരെങ്കിലുണ്ടോ ഇതില്? ഇതില് ഇത് വിച്ചൻ്റെ മന്ത്രവാദിൻ്റെ വീട് തന്നെയാണോ? അതേപോലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? Friday, told me today her family moving away. That sucks. I haven't. I told her she said that fucking നല്ല ആമോ കിട്ടിയിട്ടാ കുറച്ച്. വഴിയില്ലേ? A lunchbox again. Who's leaving these out here? I know things can get a little crazy around here, but if you are feeling scared, just remember that Alan is watching over us. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കണുണ്ടോ? അലൻ ഈ ഗെയിമിൽ വരുന്നുണ്ട്. 2 പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റാണ് ഈ ഗെയിമിലുള്ളത്. ട്രെയിലറിലൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഗെയിം പ്ലേയിൽ. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't full. പെട്ടെന്ന് ഇത്ര നേരം ഒരു ജംപ് സ്കെയർ ഇല്ലാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ജംപ് സ്കെയർ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു ജംപ് സ്കെയർ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഉണ്ടാറ കാലന്മാർ.
ഞാൻ അതേപോലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. അമ്മമാരെ മോന്താണെന്നെ പേടിയത്. എന്നിട്ടോ വെളിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. You can toggle flashlight boosting this time and darkness. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Look at the witch's hut. I'm witch's hut. I'm going to The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't taken, a creature of darkness. He was beyond her reach. story പോലെ എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Murder. Triangle gravity. മോളിലല്ലേ വരിക? ഇതോടെ തന്നെ cult imaginary is used receptor mechanism only by this of just by catching near the Nightingale then threw the tree into a കണ്ടമാണ് നീളയിലോ. The tree could be which is ladle, but it threshold overlap. Is Witch's ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale.
These footsteps around here before Nightingale came this way. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടാണോ? ഈ സംഭവം കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I need to find the witch's hut. Witch's hutലിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോയേ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജംസ്കെയർ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ, ഉറപ്പാ. അതൊന്നും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാലേ മറ്റേടാവിനോടെയും എന്താരാ നടന്നു വരുന്ന അവിടെ സൗണ്ട്? വിറകും കൊള്ളികൾ കാണാമല്ലേ? Get the lights working with set. ബാക്കിന് കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമോ? Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Track changing. Locate a fuse immediately. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. ഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ? എവിടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവല്ലേ? മാപ്പ് കോപ്പ് മാപ്പ് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതെന്തിട്ട് കണ്ടോ? Point of interest. ഇതാണ് ഫ്യൂസ്. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. അതിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? വെളിയിലുണ്ടാവോ? This fuse is busted. എന്താരാ അപ്പൊ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? This one looks good. People should really stop littering though. ആരോടാ The break room is placed when you can save your progress. To save, manual save. Just up the slow. No. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Witch's ladle. Towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign,
Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. ആ പേജ് നമ്മളോണ്ട് റിച്വൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണോ? ഇപ്പം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റിംഗേളുടെ ഹൃദയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഒരു സൈൻ കണ്ടില്ല, ഒരു മാപ്പ് മറ്റേ വെച്ച് ഒരു അമ്മമ്മ അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ഹോളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അവിടെ ഹാർട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഐറ്റിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് കിട്ടണ്ടോ അതിന്? നമ്മളെ ഏത് വഴി വന്നേ? സെറ്റ് ഉണ്ടാരം പൂസേ അത് ശബ്ദങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊണ്ടോട്ടോ ഭയങ്കര ഇതുപോലെ ആണ്. മാപ്പ് ഓർഡറിലേക്ക് എവിടെയാണ് നോക്കാറ്? ഓർഡറിലേക്കൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മർഡർ സൈറ്റ് ഇതാണെന്നുണ്ടല്ലോ. ഗോൾഡനിലേക്ക് ആണോ? അത് തന്നെയാണോ? പോകാൻ പറ്റില്ല, അത് ഞാൻ എടുക്കണ്ടല്ലോ. ഓനെ മരമൊക്കെ ഇടുന്ന ഇളകണമൊക്കെ കാറ്റത്ത്. മറ്റേ പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ കാണാനും ഇല്ല കേട്ടോ. സെറ്റ് ഇങ്ങടെ പോണ്ടൊന്നും കാണിക്കണില്ല അല്ലേ? ഓ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണ്ട, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാതിരി പേടി പോലെ. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. What is the ritual? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now?
she's coming to the To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സംഭവം പക്ഷെ ഹാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊഫൈലി Nightingale. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയല്ലേ നിൽക്കണേ I need to check the general store for the heart. That's somewhere on the general store. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം വായു ഓടി വന്ന് ഇവിടെ തന്നെയായി ജംപ് സ്കെയർ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടാരമാനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്തായാലും ഇരുന്നോണ്ടായി പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്തില്ല അപ്പോഴേക്ക് വരാം ടോഗിൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ബൂസ്റ്റ് R1 to burn through the darkness surrounding enemies. ഓ എത്ര വെടി വയ്ക്കണോ രണ്ട് ഹെഡ്ഷോട്ട് അതിൻ്റെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലോ നെഞ്ചി using painkillers are typically painkillers are I should keep looking here. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞ അവിടെ അതന്നെ അത് തന്നെ പിന്നെ അരിച്ചവർക്കുള്ള അവിടെ നിന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ലൂട്ടിട്ടാ ഷോട്ട് ഗണ്ണോ check with Lady Fortuna at the counter. Check with Lady Fortuna at the counter. Counter എവിടെ ഇവിടെ കൗണ്ടർ എവിടെ ഇവിടെ ഇതല്ലേ കൗണ്ടർ അതെ 1500 കോഡോള് 705 ലോട്ടോ വാഷിംഗ്ടൺ
723 717 723 അടിച്ചു നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് 700 എത്രയാണ്? പക്ഷേ 723 വെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാവില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ സംഭവമാണ്, ഈ നമ്പറാണ് ഉണ്ടോ 0705 05. അങ്ങനെ അല്ലേ, 705 13 723. അപ്പോൾ 739 കേട്ടോ അടുത്ത കോഡ്. 739 707 3 9. അത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചാണ്. ഷോർട്ട് ഗണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടാണ്. You can sort enter inventory. എങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ചെയ്യുക? നമുക്ക് ആദ്യം ഹീലിംഗ് ഐറ്റം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇടണം. സ്ലോട്ട് അപ്പ് ഒരെണ്ണമൊക്കെ, പിന്നെ ഷോർട്ട് ഗണ്ണ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഗണ്ണ് റൈറ്റ് ഇടാം അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇതിലുണ്ട് അവിടെ ഹെൽത്ത്. കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ലൂട്ട് കഴിഞ്ഞ കോമ്പാറ്റിസ്റ്റൊക്കെ ഏകദേശം അവർക്ക് റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാട്ടോ. ഈ സംഭവം മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെൻട്രി കണ്ടിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നണം. The text on the heart is clearer now. Legible. The wave crashed on the far side of the mirror. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. അങ്ങനെ ഹൃദയം സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുക്കണം. I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. ഇയാളെ കാലുകിട കളകണത് അയാൾ ചത്തില്ലേ? നിന്നില്ലേ കാല് കള്ളാൻ ഇനങ്ങളോ? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. നമുക്ക് മറ്റേ അതിന് ഇവിടെ എത്തണല്ലേ? ഇവിടെ തിരിഞ്ഞ് റൈറ്റ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് നേരെ പോവാ പിന്നെ രണ്ട് വഴി കാണാം. നേരെ പോവാ ലെഫ്റ്റ്. അവിടെ തന്നെ അമ്മമ്മയുടെ നമ്മളത് കണ്ടത്. അവിടെ വെള്ളം കയറിയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഗെയിമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ?
യോ മോനെ ചാവ്. എൻ്റെ മോനെ ചാവുന്നുണ്ടാ. യോ കത്തി കത്തി കത്തി. കോമ്പാറ്റ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അവർ ആ വെളിച്ചടിച്ചിട്ട് ആ സാധനം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് സാധനം കണ്ടില്ലേ, ആ സാധനത്തിന് അത് വെടിവെച്ചിട്ടാ പിന്നെ ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ബുള്ളറ്റ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നല്ലാണ്ട് എത്ര കണ്ടമാനം ബുള്ളറ്റ് വേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ മൂന്നരങ്ങാണോ വീഡിയോ ആവുന്നില്ല കണ്ടാല്. വേണോ പണിയാണോ? പണിയാന്ന് കൊണ്ടിട്ട വേണ്ട മോളെ, വേണ്ട മോളെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ മന്ത്രവാദം ചൊല്ലണ പെണ്ണ് ഷോമിത ടെറർ എന്നൊക്കെ പറയണ്ട. വെറുതെ വേണ്ട, വെറുതെ വേണ്ട. അപ്പൊ പട്ടാക്കുന്നുണ്ടിട്ടാ പെണ്ണ്. യോ എൻ്റെ സീനായി കേട്ടോ, സീനായി. മോനെ ഇൻ്റർതാവൂല ഓവർലാപ്പ് ത്രൂ സ്ലൈഡ്. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. അപ്പായിട്ടുണ്ട്. Casey, do you read me? Fuck. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ആയിട്ട് ഗെയിം ശരിയാണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നതോടെ സ്ട്രീം കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗെയിമിന് നൈസ് വെറൈറ്റി ആയി പോയിട്ടോ. ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും കളിക്കാത്ത കോമ്പാറ്റും കാര്യമൊക്കെ റെസിഡൻറ്റുകൾ സിമിലറാണ്, ചില സിമിലറാണ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ടൈപ്പാണ്. ഇതിലൂടെ ഒറ്റ ഗെയിമുകളിലും കണ്ടിട്ടില്ല. സ്റ്റോറി പിന്നെ പറയട്ടെ, ഒരു വേറെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പെട്ട പോലെ. എന്തായാലും ഗെയിമിന് നൈസായില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ചാറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിന് സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ, പിന്നെ കമൻറ്റ് ഇട്ടോളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ, പുതിയ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ RetroWave ഗെയിമിംഗ് പീസ് ഔട്ട്.